Hello friends, welcome back to Eng-lane English classroom. Today I am with 9th grade English. Tolstoy found the last 3 paragraphs. In this lesson, you will get explanation, word meanings, question answers, summary, sample discourses, possible discourses and textual activities. This we have seen some of Gandhi's thoughts on education, haven't we? Yes, you remember them. Please look at this. As the farm grew, Gandhi felt the need of educating his inmate, consisting Hindu, Muslim, Parsi and Christian boys and some Hindu girls. He didn't engage teachers from outside the farm because qualified Indian teachers were rare. There was not enough money to meet the expenses. Moreover, he wanted to find out by experience and experiment the true system. He knew that under ideal conditions, true education could be imparted only by the parents, and that then there should be the minimum of outside help. In Tolstoy farm, which was a family, he occupied the place of the father and trained the young himself. It was not easy because they were from different social backgrounds. He regarded character building as the proper foundation for the education, and if the foundation was firmly laid, the children could learn all the other things themselves or with the assistance of friends. With the help of Mr. Kallenbach and Sri Pragji Desai, Gandhi started literary training to the students. They got building up of the body in the course of their daily routine. All the work from cooking to scavenging was done by the inmates. Those who were not engaged in the kitchen had to do gardening. The children had the lion's share of this work, which included digging pits, felling timber and lifting loads. This gave them ample exercise. They took delight in the work, though some of them sometimes malingered and shirked. However, there was scarcely any illness in the farm. Okay dears, this is what we have learned. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. In the classes you might have seen that. Now see, we are discussing Tolstoy farm and extract from Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. You know that, and in it he describes his life with the inmates of the Tolstoy farm, which was a community of Indians started by him in Transvaal, South Africa in 1910. You know all these things, right? Yes. Now, in brief, we can sum up his aspects of his views like this. Main points: true education could be imparted only by the parents under ideal conditions. That is the first thing. You know that. Character building is the proper foundation for their education. Next one is literary training should be given to the students. Next, they should do all the work in the course of their daily routine. This is what we have. These are the important points that we have come across so far, right? Now see, what else does Gandhi tell us? We can read the last 3 paragraphs of the experts and we can learn about it. Okay, dears, ready? Read with me. A word about vocational training. It was my intention to teach every one of the youngsters some useful manual vocation. For this purpose, Mr. Kallenbach went to the Trappist monastery and returned having learned shoemaking. I learned it from him and taught the art to such as were ready to take it up. Mr. Kallenbach had some experience of carpentry, and there was another inmate who knew it. So we had a small class in carpentry. Cooking almost all the youngsters knew. All this was new to them. They had never even dreamt that they would have to learn these things someday. For generally, the only training that Indian children received in South Africa was in the 3 R's. On Tolstoy farm, we made it a rule that the youngsters should not be asked to do what the teachers did not do, and therefore, when they were asked to do any work, there was always a teacher cooperating and actually working with them. Hence, whatever the youngsters learned, they learned cheerfully. Okay, yes.
I think you got some idea. What is he talking about in these paragraphs? You know that, yeah. That is about giving some manual, giving some training in some manual skills, you know that. And what's the important training he gave to the inmates? Yeah, vocational training, you know. What was his intention? You know that, and you can respond to it. Who helped him? Two were there. One is Mr. Kallenbach and another one is an inmate, you remember. And why did the youngsters learn cheerfully? But they enjoy their work, you know. It is there, and you got some ideas. Now see, what were the things did they learn there? How did they feel? What did Gandhi do to make the learning enjoyable and cheerful? Let us know more about it. Yes, you please the paragraph. Read the paragraph silently. You don't forget to note the difficult words, right? Read on. Okay, now we can answer the scaffolding questions. See the questions, please. First question, how did Gandhi introduce vocational training in Tolstoy farm? How did he introduce vocational training in Tolstoy farm? Who are there? What were the areas in which he gave training? You know that. You can answer yourself. Try to do it. Next one. What made learning a cheerful experience for children in the farm? That too we have discussed it. Try to do it. Okay. Now let us see the answers. First one. How did Gandhi introduce vocational training in Tolstoy farm? Gandhi, along with Mr. Kallenbach, taught shoemaking to the interested children. Ready, alle? Gandhi, Kallenbachinte പഠിച്ചതിനു ശേഷം കുട്ടികൾ shoemaking പഠിപ്പിച്ചു അറിയാലോ. Another inmate gave training in carpentry. Almost all the inmates knew cooking. You know all these things. Now, second question, third question. What made it is the number is given there in the text like this. That's why it is like that. Okay. What made learning a cheerful experience for children in the farm? എന്താണ് അവർക്ക് അവിടുത്തെ പഠനം വളരെ സന്തോഷകരമാക്കി മാറ്റിയത്? When they were asked to do any work, a teacher was always there to cooperate and work with the children. This made learning cheerful experience for children in the farm. Got yes? Right. Now let us discuss the story of this excerpt in detail. Okay, right? Yes. Now see, before that we can see the words. Intention means purpose or aim, uddesham. Manual means doing or recurring physical work. Kaigathana avashyulladana oru artham. Like related to hands. കയ്യേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നൈപുണികളാണ് കയ്യേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വൊക്കേഷനിനോ ഏതെങ്കിലും ജോലി ട്രെയിനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. ട്രാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റേഴ്സ്യൻ എന്നാണ് മക്കളെ അർത്ഥം. സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മെമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് മോങ്സ് വിച്ച് ഫോളോസ് ദ ബെനഡിക്റ്റിംഗ് റൂൾ ആൻഡ് എംഫസൈസ് സൈലന്റ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രയർ. ഇത് വളരെ മെഡിറ്റേറ്റീവായ നിശബ്ദമായ മെഡിറ്റേറ്റീവായ പ്രയറിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സെയിന്റ് ബെനഡിക്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ആ വിഭാഗത്തിന് പറയുന്നതാണ്, അത്തരം സന്യാസിമാർക്ക് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നത്. ടാപ്പിസ്റ്ററിലെ മൊണാസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ടേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസ്യൂ എന്നർത്ഥമുണ്ട്, റെസ്യൂം എന്നർത്ഥമുണ്ട്, ടേൺ വൺസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഒരാളുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വാക്കുകൾ അതിലുള്ളത്. ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം, വളരെ എളുപ്പമാണ്. A word about vocational training. That means so far we have seen two other trainings. You remember that, right? Moral training was there, and then literary training was there. Okay. Now he is saying something about vocational training. Ni parayan pona thodil parishinatte kurichana. It was my intention to teach every one of the youngsters some useful manual vocation. Adayinu അദ്ദേഹത്തിന്റെ plan. What was his intention? To teach every one of the youngsters some useful manual vocation. മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ആശയം എന്താ? എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. അറിയാലോ. For this purpose, Mr. Kallenbach went to the Trappist monastery
and returned having learned shoemaking. For this purpose, Mr. Kallenbach went to the monastery of nuns, of monks there. Christianity, Catholicans, കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണ് മോങ്സ് ആണ്. അവിടെ പോയിട്ട് he returned having learned shoemaking. He learned shoemaking from that monastery, and Gandhi learned it from him. Gandhiji learned shoemaking from Mr. Kallenbach. Kallenbach Trappist monastery പോയിട്ട് പഠിച്ചു shoemaking. ഗാന്ധി ആരത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു? Kallenbach നിന്ന് പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് taught the art to such was were ready to take it up. പ്രധാനമാണ്. നിർബന്ധിച്ചൊരു കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. those who are interested, അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ ഷൂ മേക്കിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു. റെഡിയാണല്ലോ. മിസ്റ്റർ കാലൻബാക്ക് had some experience of carpentry. ആശാരിപ്പണിയിൽ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു കാലൻബാക്കിന്. and there was another image, ഒരാൾക്കും കൂടി he knew carpentry. Okay, so we had a small class in carpentry. So there was class in carpentry too. It was taken by Mr. Kallenbach and that inmate. Clear alle? അതായത് അവിടെയുള്ള വേറെ അന്തേവാസിയും അതുപോലെ കാലൻബാക്കും ചേർന്നിട്ട് ആശാരിപ്പണിയും ചെറിയ ക്ലാസ് കൊടുത്തിരുന്നു. കുക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഏതറിയായിരുന്നു, കുക്കിംഗ് അറിയാം. അപ്പം നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ only two words are simple. You know that some of you have to see their meaning. Hence means as a result, ഫലമായി, അതുകൊണ്ട് നോക്കി അർത്ഥം. Cheerfully means in a cheerful manner, happily എന്ന പ്ലസ് സെൻസ് ആണ്. ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി എന്നൊക്കെ അറിയാതെ. Okay, all this was new to them. That means all this means the cooking, shoemaking and carpentry, they were new to them. കുട്ടികൾക്ക് പുതിയതായിരുന്നു. കാരണം they had never even dreamt that they would have to learn these things someday. അവർ ഇങ്ങനെ കാര്യം പഠിക്കുന്നു. They didn't have such a dream. അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. For generally the only training that Indian children received in South Africa was the 3 R's. പൊതുവെ അവിടെ ആകെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് got only the training in 3 R's. 3 R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ reading, writing and arithmetic. റീഡ്, വായന, എഴുത്ത്, സാക്ഷരത പറയില്ല, അതവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് വായിക്കുക, എഴുതുക, അരിത്തമെറ്റിക്, ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സംഖ്യാഗണിതം. യു നോ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇത് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. On Tolstoy firm we made it a rule that the youngsters should not be asked to do what the teachers did not do. See, there was such a rule there in Tolstoy firm. The teachers cannot ask children what they did not do. Okay, yes? They could ask them only what they did. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രം, അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ. റെഡി അല്ലേ? ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കുട്ടികളോട് പറയാവുന്നൊരു നിയമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഡി അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ therefore when they were asked to do any work, there was always a teacher cooperating and actually working with them. എന്ത് പണി പറയുമ്പോൾ അവർ സഹകരിക്കാനും, sometimes not always, teachers were also working with them. ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ കൂടാതെ പണി ചെയ്യുമായിരുന്നു. hence അതൊക്കെ ഗുണം പറയുമ്പോൾ, അതായത് ടീച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ പണി മോശമല്ല എന്നൊരു ധാരണ കുട്ടിക്ക് വരും. അല്ല, ടീച്ചർ കൽപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ അത് ടീച്ചർക്ക് പറ്റിയതല്ല, അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറ്റാത്ത എനിക്ക് പറ്റുന്നതല്ല എന്ന ധാരണയാണ് കുട്ടിക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. റെഡി അല്ലേ? ഹെൻസ് വാട്ട് എവർ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ലേൺഡ്, ദേ ലേൺഡ് ചെയർഫുള്ളി. പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പഠിച്ചത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, യെസ്. നൗ the main ideas of this part. As part of vocational training, Gandhi gave some useful manual vocations such as shoemaking and carpentry. അവിടെ അറിയാലോ, അവിടെ കൊടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അതൊക്കെയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ന്യൂ ഇറ്റ്. അത് അറിയാക്ക് കുക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു. All this was new to them. The only training that they received in South Africa was in the 3 R's. ചർച്ച വന്നതാണ്. 3 R ഇനി പറയണ്ടല്ലോ. റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, അരിത്തമെറ്റിക് ആണ്. അരിത്തമെറ്റിക് സംഖ്യാഗണിതം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കണക്കാണ്. A teacher was always there to cooperate with them and so they learned cheerfully. ഇപ്പോൾ 3 പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സമ്മറി, പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും ആദ്യം കാണിച്ച 2 കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പാഠത്തിൻ്റെ സമ്മറി കിട്ടി. റെഡി അല്ലേ? നല്ല പഠിക്കണേ. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ലെറ്റ് us revisit and reflect. In the Tolstoy firm there is a reference to various skills. Identify them and fill the bubbles. Means skills, skill എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈപുണികളാണ്. എന്തൊക്കെ നൈപുണികളെ കുറിച്ചാണുള്ള പരാമർശം അതിലുള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്. യു പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്.
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലിവിങ് ഉണ്ട്, സ്വന്തമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുക, ഒറ്റക്കാൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ബാക്കി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്നാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ടേക്ക് യുവർ ടൈം, റൈറ്റ് ഇറ്റ്. Okay, now let us see the answers. Independent living is there, gardening is there, carpentry is there, cooking is there, shoemaking is there. Clear? അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പാഠത്തിലുള്ളതാണ്, അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്കോസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി. ഡിസ്കോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയത്. പാരഗ്രാഫാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കോസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. Question 2. We must be familiar with Gandhi's concept of education. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കറിയാം. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit. ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അവരുടെ അല്ലേ ശരീരവും മനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ വിത്ത് ദ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടോൾസ്റ്റോയ്? നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചല്ലോ ടോൾസ്റ്റോയ്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി. ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നാണ്. റെഡി അല്ലേ? പാരഗ്രാഫിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു തരാം. ഈ ചർച്ചയിൽ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം എഴുതാന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളുടേതായി കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ അതിനെ ഈ ചർച്ചയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സാമ്പിളും തന്നെ അതുപോലെ എഴുതണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം. പക്ഷെ അത് സ്വന്തം എഴുതിയതാവണം. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ദീസ് ആർ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് യു. വാട്ട് ആർ ദ റിയൽ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ഗാന്ധി? ഗാന്ധി അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യം? നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. What's the role of teacher in imparting education? What kind of training was given to children of all ages in the Tolstoy farm? What made learning a totally different experience for children in the farm? You try to get the answers or the ideas related to these questions. Okay? Then certainly you can write a paragraph. Clear? Take your time. You may pause and try to write it. Right. Now let us see an answer. Sample answer is here. You may read it. Okay, ready? I'll read it for you once. If it is not clear, that will help you. Education at Tolstoy farm, Gandhi's experiments. Right? ചെറിയ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ തന്നെ ആവണം, ടൈറ്റിൽ വേണം. By education I mean an all-round drawing out of best in the child and man, body, mind and spirit. It was Gandhi's concept of education. നല്ലൊരു തുടക്കമാകുന്നതൊക്കെ ഒരു കോട്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയത്. It is quite true with the learning experiences in the Tolstoy farm. നിങ്ങൾക്കറിയാത്. According to Gandhi, education should help children for character formation, getting literary skills and vocational skills. പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാലോ. It was his intention to teach every one of youngsters some useful manual vocation. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. He regarded character building as a proper foundation for their education. He believed that under ideal conditions, true education could be imparted only by the parents. So he occupied the place of father and trained the young himself. He started literary training to the students with the help of Mr. Kallenbach and Sri Raji Desai. They got building up of the body in the course of their daily routine. All the work from cooking to scavenging was done by the inmates. It included digging pits, felling timber and lifting loads. This gave them ample exercise and made them physically fit, so there was scarcely any illness in the farm. Training in the garden was given to children of all ages in the Tolstoy farm. Gandhi gave some useful manual vocations such as shoemaking and carpentry. Almost all the youngsters knew cooking. When they were asked to do any work, a teacher was always there to cooperate and work with the children. This made learning a cheerful experience for children in the farm. In brief, he wanted to train their head, heart and hands. I think you got it here. You can write this. Otherwise, you may read this and you can have your own paragraph. No problem. But you don't. These words are not a must there, but these ideas should be there. Okay. Now, dears, second one is a write-up. That is activity 1. There were no servants on the farm, and all the work from cooking down to scavenging was done by the inmates. Says Gandhi. ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബുക്കത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? അത് ആ റൈറ്റപ്പിലേക്ക് എത്താനാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തത്. നേരത്തെ ബുക്കിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നത്. ഇത് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം.
റൈറ്റപ്പിലെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദിസ് പ്രാക്ടീസ്, എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നടപടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. There are many programs like this in our schools. Okay, now these are the programs, you know that. Now do these programs promote dignity of labor among children? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? വാട്ട് ആർ യുവർ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് അങ്ങനത്തെ അടുത്ത് നടക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം, ഓൺലൈനിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? വാട്ട് മേ ബി ദ പോയിന്റ്സ് ഹിയർ? ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? See the points. Education is the development of body, mind and soul. വെറും അക്കാദമിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമല്ല എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല, വില്ലിങ്നെസ് ടു എനി വർക്ക് ഹവർ മീൻ ഇറ്റ് ഈസ്, അത് കിട്ടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണം. മെന്റാലിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് വളർന്ന് വരണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെറിയ റൈറ്റപ്പ് എഴുതേണ്ടത്. റെഡി അല്ലേ? നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം, പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഭാഷയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. There were no servants on the farm and all the work from cooking down to scavenging was done by the inmate. ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നും പറയാത്തത് തുടക്കാണ്. ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫോം. According to him, education is the development of body, mind and soul. It was a successful practice which made the children physically fit. They were willing to do any work, however mean it was. അതാണ് പ്രത്യേകത. എന്ത് പണി കൊടുത്താൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം ടീച്ചേഴ്സും ചെയ്യും, കുട്ടികളും ചെയ്യുമായിരുന്നു. Thus they realized the dignity of labor. Moreover, it grew a mentality to help others. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ്, അതറിയാലോ. Nowadays there are many programs, വേണമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്, MES ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, ഇൻ സ്കൂൾസ് ടു ഡെവലപ്പ് സച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു മനോഭാവം ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. ഹരിത കേരളം, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഡ്രൈവ്, സം ഓഫ് ദ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എഴുതുക. എന്താ ഹരിത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ്സ് ആൻ അംബ്രല്ല മിഷൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്. It has an ambitious outlook to address the issues of piling waste, പിന്നെ വേസ്റ്റ് കൂമ്പാരാവുന്നതിന് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന, ഇംപെൻഡിങ് ഡ്രോട്ട്, വരൾച്ചറിയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ട്രീറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. കിട്ടുന്നവർക്ക് ഇത്തരം വെജിറ്റബിളാണ്, അതിനൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇൻ ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാശ്രയത്വം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണത്. ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് സേഫ് ടു ഈറ്റ്, തിന്നാൻ സുരക്ഷിതമായ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓർ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിന്റെ അബ്രിവേഷനാണ്. റിഫ്ലക്സ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക്, ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ആർ പ്ലാന്റ്. നമ്മൾ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ സൈസ് ചെടികളും അതുപോലെ മരങ്ങളും കുഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല ജീവികളോട് വരും. അങ്ങനെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ദാറ്റ്സ് എ നാഷണൽ വൈഡ് ക്യാമ്പയിൻ വിച്ച് എയിംസ് ടു ക്ലീൻ അപ്പ് സ്ട്രീറ്റ്, റോഡ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സിറ്റീസ്, ടൗൺസ് ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ദേ റിക്വയർ ദ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻറ്. ദേ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് വർക്ക് ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ മേ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു. താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നുകൂടായില്ല. എന്തായാലും certainly these programs promote dignity of labor among children. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തൊഴിൽ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ച് ധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ. ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിമ്പിളായ സാധനമാണ്. പ്രിപ്പയർ എ റൈറ്റപ്പ് ഓൺ വാട്ട് മെയ്ഡ് ഗാന്ധി സ്റ്റാർട്ട് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം. റെഡി അല്ലേ? അറിയുന്നതാണ് മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മപ്പൊടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത്? വലിയ എടുത്താൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും, ഞാൻ നേരം കണ്ടില്ല. യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? Okay, now possible discourses. Mr. Kallenbach was very happy with his association with Gandhi. He writes a letter to one of his friends about his experiences in the farm. Write the likely letter. അറിയാലോ, അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ലെറ്റർ എഴുതാനൊക്കെ അറിയാലോ. Suppose you are a reporter of a daily and visit Tolstoy farm and have an interaction with Gandhi. Write the conversation between you and Gandhi in the form of an interview രൂപത്തിൽ ഗാന്ധി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ സംഭാഷണം എഴുതാനാണ്. On 2nd October you are asked to deliver a speech
2nd October നമുക്കറിയാം ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ്. Your views, Gandhi's views on education in the school assembly, prepare a likely speech. Clear അല്ലേ മക്കളെ? ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പാഠം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ. പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്തുടരുക, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ഒരു ജോലി മോശമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. മീക്കാലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വാല്യൂ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ, വാല്യൂ മനസ്സിൽ വരാതെ, എമ്പതി ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ മീക്കാലിൻ്റെ മറ്റേണ്ടി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. യെസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. Meet you again. Till then, goodbye.